హాయ్, నమస్కారం, నమస్కార, వణక్కం, అస్సలం అలైకుం, ఇంకా రకరకాలుగా పలకరించుకోవాలి. బికాజ్ కొంతమందికి చాలా విశేషాలు ఉంటాయి. ఫస్ట్ విశేషం, కెరియర్ బిగినింగ్లోనే జాతీయ అవార్డు అందుకోవడం, అది పరుతువీరన్ ఫిల్మ్ కోసం. అండ్ ఆ తర్వాత అన్ని భాషల్లో నటించి ఒప్పించి మెప్పించగలగడం. అండ్ అలాగే అన్ని రకాల పాత్రలు వేసి అందరినీ బాగా మెస్మరైజ్ చేయగలగడం. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ది లీస్ట్, ఎంతకాలం అయినా కూడా ఎవర్ గ్రీన్గా అలాగే కొనసాగుతూ ఇప్పుడు బుల్లితెర అంటే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ పై చాలా ఒక విజృంభిస్తూ అద్భుతమైన పాత్రలు చేస్తున్న యాక్టర్, అవార్డ్ విన్నింగ్ ప్రియమణి గారితో మాట్లాడబోతున్నాం. సందర్భం ఏంటంటే భామకలాపం అనే ఒక చాలా బ్యూటిఫుల్ థ్రిల్లర్ ఓటీటీ సిరీస్ రాబోతోంది మన ముందుకి. ఫిబ్రవరి 16 విడుదల కాబోతోంది. సో లెట్స్ టాక్ టు ప్రియమణి అబౌట్ లైఫ్ అండ్ సినిమా అండ్ ఓటీటీ. Priya, thank you so much for speaking with us. Thank you so much for having me. It's lovely to see you after so long. Such a long time, yes. But Very long. మార్పు లేదు. లేదా పక్కా మార్పు లేదు. In fact, you've grown younger. Oh, how sweet. Thank you. ఇవాళ నుంచి మీరు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయిపోయారు. అవునా? బెస్ట్ if that's a word. Best of friend. ఇప్పుడు ఇలా రెడీ అవ్వడానికి ఎన్ని గంటలు పట్టుంటుంది? నాకు 1 hour 10 minutes పట్టింది. That's చాలా తక్కువ. యా. జనరల్ గానే నాకు అంత టైం పడదు. ఈవెన్ వైల్ షూటింగ్ కానీ ఈవెన్ ఫర్ బికాజ్ ఇది ప్రమోషన్స్ కాబట్టి కొంచెం వి టుక్ అన్ ఎక్స్ట్రా టైం. లేదంటే జనరలీ ఇట్స్ అబౌట్ 1 hour మేకప్ అండ్ హెయిర్. యాక్టింగ్ లో you've taken a very bold sort of unconventional route. అంటే మంచి సబ్స్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ వచ్చి పడ్డం అనేది. సో ఆ సక్సెస్ కి కారణం ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భామకలాపం లాంటి ఒక సిరీస్ లో ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ అండి. ఐ థింక్ ఐ గెట్ ఇలాంటి మంచి స్క్రిప్ట్స్, మంచి సబ్జెక్ట్స్ వస్తుంది. అండ్ దాంట్లో ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఆల్ ఆర్ గుడ్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ రియలీ బ్యాడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ దాంట్లో వచ్చే స్క్రిప్ట్స్లో నాకు నచ్చిన స్క్రిప్ట్స్ నేను చేస్తాను. ఇఫ్ ఐఎమ్ కన్విన్స్ దట్ ఇది బాగుంది, చేయొచ్చు అని నాకు పర్సనల్గా కన్విన్సింగ్గా అనిపిస్తే నేను చేస్తాను. అండ్ ఆఫ్ విచ్ భామకలాపం ఈస్ one such I won't call it a series, it's a film. నిజంగా నేను అనుకోలేదు దట్ భామకలాపం 1 would be received this well, because yes, it has its moments. I mean, light comedy ki comedy kuda undi, sentiment undi, drama undi, action undi. So one, I was so happy that when it came out chala పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది, చాలా మందికి నచ్చింది. ఇట్ బికేమ్ అ హ్యూజ్ హిట్, రైట్, విచ్ ఇస్ వై వీవ్ కమ్ బ్యాక్ విత్ ద సీక్వెల్ టు భామకలాపం. అండ్ ఇది ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. నేను ఎక్కువ చెప్తే అందరికి తెలిసిపోతుంది ఏంటని, బట్ యాజ్ వి ఆల్ సే దట్ ఇట్స్ అ డెలిషియస్ హైస్ట్ ఫీస్ట్. ట్రూ టు ద క్యారెక్టర్ వీ మెయింటైన్ వాట్ షీ ఇస్, కానీ షీస్ గాన్ అ స్టెప్ అహెడ్ అని చెప్పొచ్చు. ఆఫ్ కోర్స్, అంటే ద పోస్టర్ లుక్స్ వెరీ 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 ఇంట్రెస్టింగ్. చాలా క్రైమ్ ఉంది, లాట్ ఆఫ్, బట్ దేర్స్ అ గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్. yes, who cooks very well. yes. సో వంట వచ్చా ప్రియమణి? రాదు, అస్సలు రాదు. నో సో వంట అంటే నాకు ఐ కెన్ ప్రాబబ్లీ బాయిల్ ఎన్ ఎగ్, మేక్ అ స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్, మేక్ వాట్ యు సే సనీ సైడ్ అప్, అంతే. అంతకంటే రాదు. మా ఆయన చాలా బాగా కుక్ చేస్తారు. సో అక్కడ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఒక పాట వస్తుంది, పాడచ్చా ప్లీజ్? ముస్తఫా ముస్తఫా డోంట్ వరీ ముస్తఫా, ప్రియాని నేస్తం ముస్తఫా అంటేనా? అంతే. ఐఎమ్ రియల్లీ బ్లషింగ్. ఆబ్వియస్లీ మీరు మా ఆయన పేరుతో మీరు పాట పాడితే ఆబ్వియస్లీ బ్లష్ అవుతారు. యా. సో నో యాక్చువల్లీ, బట్ వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంప్రెసివ్, నేనైతే ఐ థింక్ చాలా మిమ్మల్ని ఆట పట్టించేశాను. అమేజింగ్గా ఉన్నది ఏంటంటే చాలా సబ్స్టాన్షియల్ క్యారెక్టర్స్లో ఈ మధ్య ఐ వాచ్డ్ యూ విత్ మోహన్ లాల్ గారి నీరు అండ్ అలాగే మన జవాన్ ఫిల్మ్లో ఆఫ్ కోర్స్ మెరుపులా మెరిశారు. ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ హౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు, అంటే హౌ ఆర్ దే కమింగ్ టు యూ అండ్ ఫైండింగ్ యూ? ఇంతమంది ఆప్షన్స్ ఉన్నా కూడా ప్రియమణే కావాలి అని అనుకోవడం. Like I said, Andy, I think I'm very fortunate, I'm very lucky that Inca people, they have that belief and they have that confidence that I can do justice to the character, I can carry the character off. So వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ని మనం నిలబెట్టాలి కదా. So I try my best to make sure that I live up to their expectation, and I hope Bhamakalapam 2 also is one such
expectation that we have met as per, like ఇప్పుడు మీరు కాస్టింగ్ గాని చూస్తే or యాక్టింగ్ పరంగా చూస్తే స్క్రిప్ట్, దిస్ ఇస్ అ రియలీ నైస్ script, it's a nice comedy కూడా ఉంది, like I said. So I'm very fortunate that people still think that I can carry it off. So అందుకే వాళ్ళు అప్రోచ్ చేస్తున్నారు, ఇంకా అప్రోచ్ చేస్తూనే ఉన్నారు, సారీ. అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. I think this is the best phase for me, that మంచి స్క్రిప్ట్స్ వస్తున్నాయి, మంచి మూవీస్ వస్తున్నాయి. సో I'm happy in all languages, not only in a particular language. అవునవును, దక్షిణాది భాషలు అన్నిట్లో మీరు బాగా వేసేసారు. అండ్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ యూ లుక్ ఒరిజినల్. థ్యాంక్ యూ. అంటే తెలుగు అమ్మాయి ఇలా కనిపిస్తారు, మళ్ళీ అక్కడ మలయాళం సినిమాలో చూస్తే మలయాళం అమ్మాయి లాగే ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ అన్ని భాషలు వచ్చేసాయి ఇప్పటికి, అన్ని మాట్లాడేస్తారు. తమిళ్ పేస తెలియం, మలయాళం అరియం, కన్నడ గొత్తు. పుట్టిందే బెంగళూరు కదా? హౌదు. అండ్ ఇక్కడ తెలుగు అమ్మాయి, మళ్ళీ హిందీ. पता है, हिंदी बहुत अच्छी तरह से आती है. तो అమేజింగ్, వెరీ యూర్ జస్ట్ కంప్లీట్లీ ఆన్ అ రోల్. సో ఈ భామాకలాపం ఇలాంటి ప్రొడక్షన్స్ లో చేయడానికి, అంటే సీక్వెల్ ఆఫ్ మూవీస్, సిరీస్ ఆఫ్ మూవీస్, అండ్ వర్కింగ్ ఇన్ కన్వెన్షనల్ సినిమా, లైక్ బిగ్ వర్క్స్ అన్ని ఉన్నవి. వాట్ ఇస్ ద బిగ్ డిఫరెన్స్, ప్రియా? Okay, see, in that way, if I may be like blatantly honest, leaving the budget wise, budget obviously is one of the major differences. If you ippudu meeru okay, oka Jawan lanti movie meer compare chesi, because that has a magnanimous person like Shah Rukh Khan. It has Red Chillies producing it, Shah Rukh Khan acting in it, Atlee directing it. Ilanti movies lo we can say, okay, maybe budget wise it's not that much, but how much ever we can, all films are from the heart. So I think this is big, we are big by heart, and not saying they are not, but this is made out of love. It's made out of everything is made out of love. Ippudu meeru oka movie accept chesetappudu chestunnappudu, you do it with 100% conviction. Right. సో అది ఏ మూవీ అయినా అలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు యాజ్ ఎ రియలీ బిగ్ బడ్జెటెడ్ ఫిలిం అయినా ఇలాంటి మూవీస్ అయినా, యూ మేక్ ఇట్ విత్ లవ్, యూ మేక్ ఇట్ విత్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్. అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ ఆహా కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ అండ్ దే సెడ్, లేదు ఒక సీక్వెల్ కూడా మనం ప్లాన్ చేస్తాం, ఇలాంటి ఒక మూవీ వాళ్ళు ఆ నమ్మకం పెట్టి దే సెడ్ నో, వీల్ గో అహెడ్, we will do this, we'll do the sequel అని ఆహా వాళ్ళు కూడా they came on board and they said okay, we'll take up the sequel, since the first part was obviously through AHA. So actually ala chuste kuda AHA is such a big platform as well, and aa side lo kuda chuste etvanti we didn't have any problems at all. Extremely comfortable crew, whatever we wanted they helped us out, and it was, so it's just I'm not coming to the right answer to this question. నాకు తెలుసు, I'm beating around the bush. No, but basically trying to understand, because ఒక film experience versus ఒక ఆహా లాంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో డూయింగ్, see, technically speaking ఇది ఫిల్మే, correct, but it may not be to that scale is what I'm trying to say. That is the only difference. Otherwise the making wise is pretty much the same. ఈ మూవీకి ఏం కావాలో అలాంటి వాళ్ళు, they have molded the story that way so that it should come that way. And Abhi has been very careful that ippudu one lo enta the way he's brought the movie out, presented the film, alage Bhamakalapam 2 also should be presented in a scale higher. So ala mold chesi, ala plan chesi, they've come out. So technically speaking the making style is pretty much the same. There's no difference. But again, as I said, scale wise choose, it may not be to that scale, but how much ever we can, we have, to our scale we have done it, and I'm very happy with that. So బంగారు గుడ్డు ఎవరి దగ్గర ఉందో అని ఆలోచిస్తున్నారు అందరూ. దీంట్లో గుడ్డు లేదు, గుడ్డు లేదు, ఇందులో గుడ్డు లేదు, ఇందులో ఇంకా గుడ్డు కంటే ఎక్కువే ఉంటుంది. Of course, అది actually careful గా చూస్తే you can make it out in the poster what is there. అంటే చాలా, of course, there are a lot of things, but మీరు careful గా మీరు చూస్తే you can figure out what is the important thing in this heist. ఎందుకంటే వాక్యూమ్ క్లీనర్ కనిపిస్తుంది. అది ఓకే అండి, నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు దాంట్లోనే ఒక క్లూ ఉంది. అదే సీజన్ 1 లో వాట్ వాస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్? గుడ్డు. ఇందులో కోడ్ ఉంది.
అంతే కదా, ఇప్పుడు చూసేసి ఆ కోడిని. See, so this is one of the main factors in the film. But what is it అని భామకలాపం 2 వచ్చిన తర్వాత అందరికి తెలిసిపోతుంది. అనుపమ. ఎస్ ఎస్, అనుపమ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పండి ప్రియా. Of course people have watched one, but yeah. They couldn't believe that. I mean, I think they resonated with the character because చాలా మంది, I'm sure you would have also come across a lot of people who వాళ్ళ మన ఇంట్లో కన్నా పక్కింటి వాళ్ళలో ఆ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది దానికి దే క్వైట్ ఇంట్రెస్టెడ్. అవును అవును. ఇంగ్లీష్లో నోజీ నేబర్స్ అంటాము. బట్ షీ ఈజ్ నోజీ ఇన్ అ వే, షీ డజంట్ లైక్ ఎనీథింగ్ bad happening to people around her. Alantidi was the first thing, and how she gets into a problem, and the way బయటకు వచ్చేసరికి she still gets murkier and murky. She gets into deep waters when she's trying to get out was the first part. ఇప్పుడు part 2 లో like we said, it's a delicious heist feast as well, because being true to her character, she is still a chef. దీంట్లో she's got promoted, as in terms of ఆమెకు ఒక హోటల్ ఉంది. she's very successfully, she and her partner Shilpa, they're running a hotel. And why this heist feast is because you will get to know more, but it is definitely a scale higher than what was in Bhamakalapam, 100%. But anta one thing I can say is the innocence is still there, but not there also. So you know what I'm talking about. So ప్రియా, మామూలుగా మీరు ఇన్సిస్ట్ చేస్తారా వాట్ యు వేర్, ఆర్ డైరెక్టర్ చెప్పింది మాట వింటారా? In terms of costumes and how no, we discussed the costumes beforehand, like what should be. So nenu stylist కూర్చుని and I'm happy enough that I'm so glad that Rajni came up with some really nice costumes for this season as well, for the sequel as well. ఈసారి చాలా చేంజెస్ ఉంది, because as I said, she's working కదా, so she's running a hotel, so దాంట్లో she's wearing a lot of salwar kameezes. Sarees కూడా ఉన్నాయి, but more on salwars, salwar kameez, because she keeps traveling and working, and yeah, so we sit on the costumes, we say okay, ilanti ivochu, idi ivochu, not the colors I don't, that is directors completely directors choice. But the outfit idi ela undali, can we go for this, can we do this color. So yeah, ఆ పరంగా we will discuss and go. సో అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు భామకలాపం 2 కోసం. బట్ మీ వారు ఏమంటున్నారు? మీ యాక్టింగ్ అంటే విజృంభించి మీరు యాక్ట్ చేసి మీరు అన్ని సినిమాల్లో అన్నిట్లో కనిపించడం, మీ వారు, మీ శ్రీవారు, he's my husband, you're saying. He's very happy. He's like, जाओ सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, joke. So he is very very excited. He is also looking forward. Unfortunately, I don't think he has seen one, but నేను force చేస్తాను to make him see both together. Yeah, and then we also have the other films which are coming up. So adi kuda he's quite excited about all the other releases as well. He must have really enjoyed Jawan lo chusinappudu kada. Jawan chusara? Jawan chusaru, of course. He was in the US at that time. So anni family mottam, that is he, his brother, sister-in-law, mom, my mother-in-law, andaru elli he booked he booked about some 20 tickets or 40 tickets or something for all friends and family. So andaru teeskelli andarni we went to the theater, and they saw Jawan, and everybody unanimously, they loved the film. They liked it, and they said chala baundi. My mother-in-law was really upset with the portion when the character dies. So she said, please inka ilanti movies nu cheyaku, I can't see you dying, and alanda. So she was a little emotional that side, but she liked the film. Of course, adi untundi kada మన ఇంటి పిల్ల of course, ముద్దుగా బంగారంలా ఉంటుంది. ఇంటి కోడలు. ఏం భాష మాట్లాడతారు ప్రియా ఇంట్లో? హిందీ. Yeah. అందరూ హిందీ మాట్లాడతారు? అందరూ హిందీ. నేను మా ఆయన ఇంగ్లీష్ హిందీలో మాట్లాడతాం, బట్ విత్ మై మదర్-ఇన్-లా ఇట్స్ ప్రిడామినెంట్లీ హిందీ. ఐ డోంట్ స్పీక్ దేర్ బికాస్ దే ఆర్ బోరా ముస్లిమ్స్. సో వాళ్ళు మాట్లాడే భాష, ఇట్స్ గాట్ అ బిట్ ఆఫ్ గుజరాతీ ఇన్ ఇట్, బికాస్ దే కచ్చి ఫ్రమ్ దట్ సైడ్, నో. సో సో ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్, కానీ నేను మాట్లాడను. ఇట్స్ వెరీ
ఫ్యాసినేటింగ్ టు సీ. అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడుండే టైమ్స్లో నథింగ్ మేక్స్ ఎ డిఫరెన్స్, కానీ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కల్చర్. ఎలా అడ్జస్ట్ అయ్యారు ప్రియా? నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. ఐ థాట్ దే వుడ్, వాళ్ళు ఎలా అడ్జస్ట్ అవుతారు అని నాకు ఒక చిన్న ఇదైంది. బట్ దే ఆర్ ద స్వీటెస్ట్ పీపుల్ యూ కెన్ ఎవర్ మీట్. వెరీ వెరీ సింపుల్, చాలా డౌన్ టు ఎర్త్. వాళ్ళకి దే వెరీ హ్యాపీ అండి. దే డోంట్ హ్యావ్ దిస్ ఇలాంటి ఇది ఏం లేదు దట్ ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి. వాళ్ళు చాలా సింపుల్. వాళ్ళకి ఒక చిన్న ఒక రోటీ అండ్ దాల్ ఇస్తే దే వెరీ హ్యాపీ, యాజ్ ఇన్ దే ఆర్ లైక్ దాట్. ఎలాగో భామకు వచ్చు కానీ మన అనుపమకు వచ్చు వంట, కానీ ప్రియమణి అనుపమకు వచ్చు, ప్రియాకి రాదు. రాదు. సో ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ ఇన్ దట్ వే దట్ ఆయన కుక్ చేస్తారు, మదర్ ఇన్ లా కుక్ చేస్తారు. సో ఐ గెట్ ద ఫీస్ట్ దేర్ ఫ్రమ్ దేర్ హ్యాండ్. అండ్ వాళ్ళు కుక్ చేసే విధానం ఇస్ ఓ మై గాడ్, అమేజింగ్. అమేజింగ్. అంత బాగా తింటూ కూడా ఇంత స్లిమ్ గా ఎలా ఉన్నారు? అది నేను మమ్మీతో చెప్పి ఐ కీప్ టెలింగ్, నెహి మమ్మీ థోడా డయట్ కర్నా హే, అవన్నీ అలా చెప్పి ఐ కీప్ టెలింగ్ హర్. షీ కీప్స్ ఫైటింగ్ విత్ మీ ఎవ్రీ డే. ఏం తినవు నువ్వు చూడు, నువ్వు ఇలా ఉన్నావు, నువ్వు తింటేనే నేను తిన్నట్టు, నువ్వు తినాలి అది ఇది. షీ కీప్స్ ఫోర్సింగ్ మీ టు ఈట్. సో కొంచెం తింటాను, ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ డోంట్, బట్ పోర్షన్ కంట్రోల్ బేసిక్లీ. Yeah. But you work out, Priyamani? Of course, yes, I do yoga 3 days a week. Power yoga for 1 hour. సో మీకు అనుపమ క్యారెక్టర్ కి ఏమైనా సిమిలారిటీస్ అనిపించాయి? అస్సలు లేదు. ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ లో మనం వి ఓన్ అప్ సంథింగ్ కదా. Yeah. ఇప్పుడు జవాన్ లో when we saw you in that character, ఎక్కడో మీ బోల్డ్నెస్, బికాస్ the little that we've known of you even otherwise, అవన్నీ కనిపించాయి. సో ఇక్కడ మీకు ఏమనిపించింది? అస్సలు లేదు. we are poles apart. Anupama and Priya are poles apart. Because inta amayakam, she's very innocent, but very cheekily she knows her way out. Adi maybe that is the similarity I can say. When need be. ఉండాలి కదా, ఉండకపోతే ఎట్లా, అంతే కదా, రైట్. మరీ అంత ఇన్నసెంట్ గా ఉంటే మరి అవద్దు. సో వెన్ నీడ్ బి, ఎస్ ఐఎమ్ క్వైట్ చీకీ. ఫ్యామిలీ మ్యాన్ కూడా చూసాను నేను. ఇట్ వాస్ రియల్లీ రియల్లీ బ్రిలియంట్ అండ్ వెరీ. సో వెన్ యూ యాక్ట్ అంటే ఇంతమంది, ఇప్పుడు యాక్టింగ్ విత్ సో మెనీ స్టాల్వర్డ్స్, షారుఖ్ ఖాన్ గారితో నటించడం, దెన్ అక్కడ మనోజ్ గారితో. సో వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రియా? మీరు yourself are a national award winning actor. See, all that goes out, and when you're working with such people, I mean, it's like a give and take any which way. Working with Manoj sir ante eppudu you always have to be on your toes. You have to be very alert, because aina rehearsal చేసేటప్పుడు ఒక్కలాగా అంటారు, but when you are going for the actual take, he just brings in so many nuances and so many improvisations actually చాలా చేస్తారు. సో ఆయన చేసేటప్పుడు you have to be alert. So actually Family Man లో చూస్తే most of it are all improvised lines. సో ఆయన ఏదో చెప్తారు, దాని కౌంటర్ మేము చెప్తాము. దెన్ it's just like a give and take. And the thing is, Raj sir and DK sir వాళ్ళు కట్టే చెప్పరు. So it will go on, and then one find somebody has to say cut boliye sir, and only then they'll say cut, because we'll keep improvising, no? So I figured that out. I think ఒక సెకండ్ డే థర్డ్ డే లోపలే నేను ఫిగర్ అవుట్ చేశాను, మనోజ్ సార్ తో ఉండాలంటే డెఫినెట్ గా అలర్ట్ గానే ఉండాలి, కొత్త కొత్త గమకాలు వేయాలి. బట్ అది వేయాలంటే see for me, I'm not that spontaneous as Manoj sir is. Manoj sir చాలా spontaneous. I'm not that spontaneous. కానీ ఎక్కడో ఫ్లూక్ లో వచ్చేస్తుంది. Now when you compare it to Shahrukh is a very precise actor in the sense, he knows the entire script. He knows everybody's lines. మీ లైన్స్ తెలుసు, నా లైన్ తెలుసు, ఎవరో వాళ్ళ లైన్స్, ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే వాళ్ళ లైన్స్ కూడా తెలుసు ఆయనకి ఫుల్ ఆన్. సో వెన్ వీ వర్ షూటింగ్ ఆల్సో హీ వాజ్ సేయింగ్, नहीं ये आपका लाइन है, ये आपका लाइन है, no this was the line, no. So and ఇప్పుడు మోనోలాగ్ ఉంటే he is amazing. He knows, as I said, he knows the entire script through the back of his mind. So he doesn't miss a word, he doesn't miss a thing. Action, and even the in fact the train sequence, the metro sequence set up to all that, the dance that he did, no, Bekarar, that was all spot on. It was not choreographed, it was not
దానికి స్పెసిఫిక్గా we didn't have a choreographer or anything. He just did it on his own. He said, "हाँ मैं करता हूँ." మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తారా మామూలుగా, ఆర్ డు యు గెట్ దట్ ఆపర్చునిటీ టు అప్రిషియేట్ ఈచ్ అదర్? I appreciate him a lot, of course. I love him. I mean, I love Shah Rukh Khan. He's like my ultimate. My husband also knows that. I'm like Shah Rukh any day. And but in fact, I haven't told this to anybody, but I'll tell ప్లీజ్ చెప్పండి. people this. అలాంటివన్నీ మేము ఎప్పుడు No. పెద్ద ఇదేం లేదు. We were just doing this. జస్ట్ ఇది ఒక్క బిట్ వేసేసుకుంటే చాలు. No. So మనం ఈ హాస్పిటల్ సీక్వెన్స్ చేసేటప్పుడు we had the sequence of him talking on the walkie with Narmada, Nayanthara's character, and so in between they were doing something else. So manandru kurchuni, his team came up saying, "Please get a, sir, get him a chair," and all. He said, "No, because nenu kinda kurchunanu on the steps of the thing." So they came to me and they said, the unit came and said, "Madam, please sit on the chair." I said, No, it's fine. I'll sit on the steps. It's absolutely fine, but please make sure that sir sits on his chair. సో నేను స్టెప్స్లో కూర్చొని చూసి ఆయన టేక్, బికాజ్ ఇట్ వాస్ హిస్ సోలో టేక్ సోలో షాట్ ఆర్ సంథింగ్. సో నేను కింద కూర్చున్నాను. సో హీ సా మీ సిట్టింగ్, హీ కేమ్ అండ్ హీ సాట్ రైట్ నెక్స్ట్ టు మీ. వీ వర్ జస్ట్ టాకింగ్. సో మీ హిస్ మేనేజర్ పూజ అందరూ కూర్చొని మాట్లాడి, దెన్ హీ సడన్లీ లుక్డ్ ఎట్ మీ అండ్ హీ సెడ్, "How nice you're looking so beautiful, mashallah, you're looking so nice, you've lost so much weight from Chennai Express." And he was telling Pooja, I said, "This girl is looking so nice." Oh, and he hugged me and he gave me a kiss on my forehead and all that. So I was like, kiss me again on my forehead. I mean, see, what I'm trying to say is, ilanti oka actor ala చెప్పడానికి he needn't say anything like that. ఓకే మంచిగా ఉండడానికి చేయక్కర్లేదు. But he genuinely said it from his heart. He meant it. And recently also I met him for a get together. So నేను ఒక గెట్ టుగెదర్లో నేను మీట్ చేశాను. అండ్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, ఆయన హార్ట్ చూడండి. ఐ మీన్ ద హౌ బిగ్ హిస్ హార్ట్ ఇస్. ఎందుకంటే ఆ గెట్ టుగెదర్లో హూస్ హూ ఆఫ్ బాలీవుడ్ అందరూ వచ్చారు. సో నన్ను పిలిచి టు అదర్ పీపుల్ నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసి సెడ్, "ఈ అమ్మాయి వల్లనే నేను నేర్చుకున్నాను, ఈ అమ్మాయి నా డాన్స్ టీచర్." అలాంటి చెప్పడానికి హీ డజంట్ హ్యావ్ టు డూ దాట్. కానీ ఆయన చెప్పడం అంటే ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్. అండ్ మిగతా యాక్టర్స్ కూడా చెప్పారు, whoever were there in the get together, వాళ్ళు చెప్పారు, యూజువల్గా షారుఖ్ సార్ ఇలా ఎవరి గురించి అలా చెప్పరు, కానీ మీ గురించి అలా చెప్తున్నారంటే మస్ట్ బీ సంథింగ్. సో ఐ సెడ్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ. మాలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి ఒక హీరో వచ్చి ఇలా చెప్తే, ఫర్ అస్ వీ మే ఫీల్ దట్ ఓకే ఊరికే ఇలా చెప్తున్నారు, బట్ వీల్ ఫీల్ నైస్. కానీ హీ యాక్చువల్లీ మీన్స్ ఇట్. అండ్ ఆయన కాంప్లిమెంట్ ఇస్తున్నారంటే, ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు you cannot but just fall in love with that man. And I just love that with man. all due respect to his large heart, aina grace and graciousness, Priya, meerem takku kaadu. Thank you. How sweet. Thank you. You won a national award. You're a pan India star, and you've been timelessly there for a long time. Thank you. And inka kuda janam mimmalni ishtapadi ఇంకా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను, ఇంకా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. Let's hope. ఇలాంటి భామకలాపం లాంటి ఇప్పుడు ఫీమేల్ ప్రొటాగనిస్ట్ తో వచ్చేవన్నీ కూడా somewhere people are connecting a lot more. Correct. Now recently ఇప్పుడు కనెక్ట్ అవుతున్నారు. ఒక్క టైం అప్పుడు రైట్లీ యాజ్ యూ సెడ్, ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ సినిమాస్ అలాంటి ఏవైనా మూవీస్ వస్తే ఎక్కువ మంది వాళ్ళు అంత కనెక్ట్ అవ్వరు. బట్ ఇట్ ఆల్సో లైక్ ఐ సెడ్, మూవీ ఆ స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంది, ఆ ప్రెజెంటేషన్ ఎలా ఉంది, దాన్ని బట్టి పీపుల్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఓపెన్ అప్ అవుతున్నారు. దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్. ఫ్రాంక్లీ ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏంటంటే, మీరు టాప్ స్టార్స్ తో నటిస్తారు అక్కడ, మోహన్ లాల్ గారు, షారూక్ ఖాన్ గారు, ఇంకా మనోజ్ గారు అందరితో. బట్ తెలుగులో ఎందుకు మీరు పెద్ద స్టార్ సినిమాలో ఇంకా కనిపించట్లేదు? నేను వెయిట్ చేస్తున్నానండి, వాళ్ళు పిలిస్తే నేను యాక్ట్ చేస్తాను. నేను ఎప్పుడు నో అనలేదు. రైట్, నేను అన్నను. కానీ వాళ్ళు రాజమౌళి గారి సినిమాలో చూడాలి. ఐ వుడ్ లవ్ టు వర్క్ ఇన్ ఐ వుడ్ లవ్ టు వర్క్ విత్ దెమ్. ఐఎమ్ రెడీ టు వర్క్ విత్ దెమ్. కానీ ఐఎమ్ వెయిటింగ్. వాళ్ళు పిలిస్తే నేను ఖచ్చితంగానే చేస్తాను. ఐ హావ్ నెవర్ సెడ్ నో టు దెమ్. బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, ఆబ్వియస్లీ ఆ స్క్రిప్ట్ బట్టి, రోల్ బట్టి
రైట్. I would definitely, I'd love to work with them. I'd love to work with Rajamouli sir again. నేను ఇప్పుడు వెరీ రీసెంట్లీ నేను రాజమౌళి సార్ అండ్ రమా మ్యామ్ని కలిశాను ఎయిర్పోర్ట్లో. హాయ్ హలో చెప్పి వెరీ నైస్ సార్. చాలా ఐ మీన్ యాజ్ అన్ ఇండియన్ యూ ఫీల్ సో ప్రౌడ్ కదా దట్ యూ దేవ్ గాట్ ది ఆస్కర్ టు ఇండియా. సో యూ ఫీల్ సో ప్రౌడ్. సో యా, వెల్ ఫింగర్స్ క్రాస్డ్. ఈ కొత్త సంవత్సరం 24లో మీరు ఇంకా 24 is definitely, I have ఎక్కడో ఒక manifestation that 24 should be my year. Please manifest it. That we do more films. ఆమీన్ అనాలా Inshallah. ఇన్షాల్లా. మీరలా అంటున్నారా? మీరని మీకు తెలియాలి. ఇన్షాల్లా. సో ప్రియా, త్రూ ఆల్ ద టైమ్స్, అంటే ఈ మొత్తం ఈ జర్నీ ప్రొఫెషనలీ అండ్ యువర్ పర్సనల్ జర్నీ ఆఫ్ మేకింగ్ బోల్డ్ డెసిషన్స్, ఎవరు మీ ఫ్రెండ్స్ హూ హెస్ బీన్ విత్ యూ ఆల్ అలాంగ్? My husband. ముస్తఫా గారి కంటే ముందు My parents. ముస్తఫా గారు వస్తున్న టైంలో My parents. Mustafa వచ్చిన తర్వాత it's been only him. And obviously my manager. ఆయన నాతో 20 years, ఆయనకి నాకు we've got this 20 years of travel together. And touch wood, ఇంకా 20 years అయితే ఇంకా 20 years ఆయనే ఉంటారు నాతో. But it's, yeah. Kudos to your parents for supporting your bold decisions. Of course. ఎప్పుడు అబ్జెక్ట్ చేయలేదా? ఎప్పుడు చేయలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ వాస్ దెమ్ హూ సెడ్ నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నువ్వు వెళ్ళు, కానీ నువ్వు అలోన్గా వెళ్ళకు, ఒంటరిగా వెళ్ళకు, ఎవరైనా తోడుతో ఎవరైనా వెళ్ళాలి. సో మై మదర్, షీ, అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హర్, మా అమ్మ వాలంటరీ విఆర్ఎస్ తీసుకుని షీ కేమ్ విత్ మీ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ మై కెరియర్. 10 years, ఆల్మోస్ట్ 2002 నుంచి 2010 వరకు నాతో ఉండి, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ సెడ్ లుక్, లోకలీ ఇండియాలో షూట్ చేసేటప్పుడు నేను వెళ్తాను, ఎనీవే మై టీమ్ ఇస్ దేర్, నో ప్రాబ్లమ్, మేనేజర్స్ దేర్, నో ప్రాబ్లమ్. అబ్రాడ్ వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు రా, పర్లేదు అని. ప్రియా ఏమైనా రుక్మిణి కాదు, సత్యభామి. దుమ్ము దులిపి అవతల పెట్టి రఫాడిచ్చేస్తుంది అవసరం అయితే. వెన్ నీడ్ బి, ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ ముస్తఫా వచ్చిన తర్వాత వచ్చేటప్పుడు ఏమి రెసిస్టెన్స్ లేదా? నో ఆయనకు తెలుసు కదా, బికాస్ హీ వాజ్ ఆల్సో కొంచెం హీ ఆల్సో వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. సో ఆయనకు తెలుసు. బట్ ఇప్పుడు కూడా వీ కీప్ సేయింగ్ దట్ మేమిద్దరు రిలేషన్షిప్ వెళ్ళిన తర్వాత పీపుల్, ఐ నో దే గెట్ చాలా ఇంటిమిడేట్ అవుతారు వెన్ దే స్పీక్ టు హిమ్ ఆర్ వెన్ దే ఈవెన్ లిసన్ టు హిస్ నేమ్. లుక్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, లెట్ దెమ్ బీ, ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లమ్. Because I think they think that he is one dada, like a local don or something like that. Because ఆయన మాట్లాడే విధానం అలా. నేను పర్సనల్గా మాట్లాడేటప్పుడు ఐ ఆల్సో ఫీల్ వెరీ ఇంటిమిడేట్. ఓకే, ఐఎమ్ సారీ దట్ ఐ రబ్డ్ యూ ఆఫ్ ఆన్ ద రాంగ్ ఫుట్, అలా వస్తుంది నాకు. బట్ హీఈస్ నాట్ లైక్ దట్. హీఈస్ వెరీ స్వీట్, హీఈస్ వెరీ, బట్ సి బేసిక్లీ ఆయన ఏంటంటే హీఈస్ వెరీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్. హీ కాల్స్ అ స్పేడ్ అ స్పేడ్. సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చాలా ఇష్టం అయితే ఐ లైక్ యూ అంటారు. If I don't like, if he doesn't like you, on your face he'll say I don't like you. I'm not, I cannot, నేను ఇలా beat around the bush, oh my god you're so, మీ ముందు ఒకలాగా మాట్లాడి మీ వెనక ఇంకోలాగా మాట్లాడి అలా లేదు. He's straight on your face. If I like you, I like you. If I don't like you, I don't like you అంటారు, అంతే. So he's like that. So a lot of people actually are like, okay, you know. So ఆ ఒక్క దీంట్లో he's like my, he's like my protective shield. Yeah. వాళ్ళకి అయ్యో స్వేచ్ఛగా ఉండే అమ్మాయికి ఒక కవచం ఇంత ఒక బట్ అన్నట్టు అనిపించింది. గుడ్ కవచం అండి. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఐ గాట్ దట్ కవచం విత్ మీ. సూపర్ కదా, అసలు ఇంకా అంతకంటే ఏం కావాలి? అదే చెప్పండి. సో ప్రియా, ఒక పాట పాడాలి మా కోసం, ఏదైనా ఒక పాట. యూ కమ్ ఫ్రమ్ అ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్. మై మదర్స్ సైడ్ ఆ సింగర్స్. యా. ఒక పాట పాడకపోతే ఎలా ప్రియా? నేర్చుకోలేదా చిన్నప్పుడు? నేను క్లాసెస్కి వెళ్ళాను, కానీ ఐ గాట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇట్. వరవీణ మృదు పాడిన తర్వాత ఆపేసి ఉంటాను. ఆపేసాను, ఆ తర్వాత నేను వెళ్ళలేదు. ఐ లైక్ నో. సినిమా పాట పాడుకుందాం మనం, దాన్నే ఉంది. ఏ పాట చెప్పండి? ఏ పాట అయినా మీ ఇష్టం. మీరు సడన్ గా అలా చెప్తే ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మైండ్. వాట్ ఎవర్. మీ హిందీ పాటలు ఇష్టమా? ఇప్పుడు అన్ని హిందీ పాడుతూ ఉండొచ్చు మీ వారు మీరు. మీరు సడన్ గా అలా చెప్తే ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ సాంగ్ ఇన్ మైండ్. లెట్ మీ థింక్ అబౌట్ ఇట్. వీల్ భామనే సత్యభామనే వచ్చా? డాన్స్ డాన్స్ చేస్తున్నా? డాన్స్ చేస్తా. యు కంటిన్యూ? యా. భామకలాపం నేర్చుకున్నారా? క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకున్నారా? నో 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 జస్ట్ నేను క్లాస్కి వెళ్ళాను. 2 days తర్వాత నాకు టీచర్ నచ్చలేదని నేను ఐ స్టాప్ క్లాసికల్ డాన్సింగ్. సో మొత్తానికి అయితే వాట్ ఎల్స్ ఇస్ కమింగ్ అప్ నౌ? ఇప్పుడు భామకలాపం అందరం వెయిట్ చేస్తున్నాం. సీక్వెల్ టు భామకలాపం 3 కూడా ఉండొచ్చా?
we never know. ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు తెలీదు, ఇట్ ఆల్ లెట్స్ సీ. బట్ ఆల్రెడీ నాకు లైన్ ఆల్రెడీ అభి చెప్పాడు, భామకలాపం 3, and that's going to be really cool. అంటే I hope it comes through. అయితే ఒకలాగా ఇది వెబ్ సిరీస్ సినిమా చెప్పొచ్చు, అలా కూడా వెబ్ చెప్పొచ్చు. సిరీస్ సినిమా వెబ్ సినిమా సిరీస్ వెబ్ సినిమా సిరీస్. So yes, Bhamakalapam 2 వస్తుంది. Then I have a Hindi film called Article 370. That's with Yami Gautam. That's releasing on the 23rd of February. ఆ తర్వాత I have Maidan coming out on Eid. సో రీసెంట్ గా చిరంజీవి గారికి Padma Vibhushan. Yes. What is your Such a pride, Andy. I mean, he's one of the pillars of Tollywood, main pillars of Tollywood. And Chiranjeevi sir ki Padma Vibhushan ostundante is one of the biggest, I don't want to call it a label, but it's one of the biggest suffixes you can add. And I think he truly deserves it, Andy. 100%. I don't think apt recipient for the Padma Vibhushan. And sir, congratulations. And I don't know, inka Padma Vibhushan, I think that's one of the highest తర్వాత భారత రత్న ఉంటుంది అదొకటి ఉంటుంది. But ఇప్పుడు దీనిలో yeah, Padma this Awards one is of the Padma highest. Awards lo this is the highest, and what a fabulous recipient for the Padma Vibhushan. మీ డ్రీమ్ ఏంటి ప్రియా? మీరంటే అన్ని రకాల పద్మ characters విభూషణ్ రావాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు, అది డ్రీమ్ అని అంటున్నా. అది కూడా ఉండొచ్చు, of course, why not? అది ఇన్షాల్లా. బట్ బట్ సి యాక్చువల్లీ అంత బిగినింగ్ లోనే ఒక చాలా ఇంటెన్స్ సీన్ కి మీకు నేషనల్ అవార్డ్ రావడమే ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ డీల్ కదా మీరు చేసిన బిగినింగ్ లో. యా, సో ఐ థింక్ ఆల్రెడీ యూఆర్ బ్లెస్డ్. సో నెక్స్ట్ అయితే మరి వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు అస్పైర్ ఫర్? ఏ క్యారెక్టర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? no, I just aspire to do good cinema, Andy. I am not like, I think long gone are the days, but అలా వస్తే నేను చేస్తాను. It's not that I will not do like your usual the regular commercial cinema, obviously. I'm listening to scripts at the moment. What do you Taking normally my time. reject? నాకు ఇది no అనిపించింది. See, my main point for rejection would probably be ఇప్పుడు if I'm not convinced with the story, maybe okay ఏదో ఒక పాయింట్ స్టోరీలో నాకు నచ్చకపోవచ్చు. సో ఈ పాయింట్ నాకు అంత కన్విన్సింగ్గా అనిపించట్లేదండి, సో సారీ నేను చేయను. లేదంటే నా క్యారెక్టర్లో అంత ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్ టు కాంట్రిబ్యూట్, నేను నో అంటాను. So otherwise It's yeah, things you've been taking up. yeah. How busy? Almost 20-25 days a month you must be busy. No, about 15-20 days. Yeah. Rest of the time ఏం చేస్తారు? ఇంట్లో ఉంటాను. షాపింగ్? No, ఇంట్లో ఉంటాను. జస్ట్ ఇంట్లో. ఐ లైక్ బీయింగ్ అట్ హోమ్. నాకు ఈ బయటికి వెళ్ళాలంటే వెళ్తాను, లేదని కాదు. ఐ డూ హౌస్ వర్క్, ఐ నాట్ కుక్ ఆబ్వియస్లీ, బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ నార్మల్ డే లైక్ అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ షూటింగ్ యూ మీన్, నేను ఇంట్లో ఉంటాను. ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు బై ఎనీథింగ్ ఫర్ ద హౌస్ నేను వెళ్ళి కొంటాను. Like groceries, something, I ask my mother-in-law whatever she needs. But if I'm all alone at home, I'm just at home. I mean, in Kushni, I catch up on cinemas that I've not watched, series that I've not watched, scripts వింటూ ఉంటాను. బట్ నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను. I like couch potato అంటాం కదా ఇంగ్లీష్లో. I'm a couch potato when I'm at home. I like to just sit at home, not do anything. But obviously ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇంట్లో మేడ్ రాలేదంటే నేను ఇంటి పని నేను చేస్తాను. ఐ క్లీన్ అండ్ ఐ డూ. యా, ఇది నిజంగా అందరూ హెడ్లైన్స్ లో I రాసుకోవాలి. do. There's nothing wrong in saying that Absolutely not. you don't, you can't. It's your house at the end of the day, kada. So you have to do the housework. అమ్మ అప్ప వళతిరుக்கிற இதெல்லாம் అదేదా అమ్మా అప్పకే షాక్ దట్ வீட்டு வேலை பண்றதெல்லாம் தெரியும். నువ్వు చేస్తున్నావా, నువ్వా? యా, ఐ మీన్ yes నేనే. So yeah. అంటే ఇల్లు ఉడవడం చక్కగా. But yeah, as I said, just cleaning and everything. Cooking, unfortunately, I don't do. So when my mother-in-law is not there at home, I subscribe to a meal plan. So I get my meals on time and I eat them. చక్కగా అంతా అసలు మొత్తం Set. organizing Anni set. Yes. all Anni set. అన్నా. Yes. So do you save? Because ఈ advice women కి ఇవ్వాలి as we wind up. Yeah. Do you advise working women should save money or spend it or do No, what? What is the please philosophy save. with? Please save, spend it, but only what is needed.
హౌ మచ్ ఎవర్ యూ నీడ్, ఎంత అవసరమో అంత ఖర్చు పెడితే చాలు. అన్నెసెసరీ ఖర్చు చేయడం నాకు కూడా ఇష్టం లేదు. అండ్ ఇట్స్ ఫర్ వాట్, ఐ మీన్ సి ఓకే ఐ అండర్స్టాండ్, ఇప్పుడు మీరు యాన్యువల్గా మీరు హాలిడేకి వెళ్ళొచ్చు, అక్కడ యూ స్పెండ్, యూ డూ వాట్ ఎవర్, బట్ ఐ వుడ్ సే మేనేజ్ యువర్ మనీస్ ప్రాపర్లీ, లైక్ స్పెండ్ వెన్ నీడెడ్, అంతే. బ్యూటిఫుల్ అడ్వైస్. యూర్ సచ్ అ కంప్లీట్ హోల్సమ్ అంటే ఏమంటారు కదా, హోల్ ఉమెన్. థ్యాంక్ యూ. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ప్రియా. మీకు థ్యాంక్ యూ, మరి థ్యాంక్ యూ సో పాట మచ్. పాడకపోతే మేము ఎలా అవుతుంటాం? ఏదో ఒక పాట సింగ్. రాసాతి ఉండే అదే తెలియదు మా ముస్తఫా గారు. రాసాతి ఉన్న దట్ వన్ ఐ డోంట్ నో ద లిరిక్స్ దో. అయితే ఇంకేమన్నా? But you won't understand also if I sing in Tamil. It's okay. The heart matters. Heart matters. You give me a nice love song, if you know any. Yeah, చాలా వచ్చు. మీరు చెప్పండి. పాత పాటలు థింకింగ్ ఆఫ్. అంత పాత పాట నాకు తెలీదమ్మా. యూ కమ్ మోర్ 2000s, యూ కమ్ 2000s. మరి ఎక్కువ పాత పాట నాకు తెలియదు. ఐ మీన్ ఐ వోంట్ నో ద உன் பொன்மடியில் தூங்கினால் போதும் அதே கணா என் கண்ணுறங்க உன் பொன்மடியில் ஏக்கங்கள் ஏனும் நான் நேசிப்பதும் சுவாசிப்பதும் உன்னையமாராயே ஏங்குகிறேன் தேங்குகிறேன் உன்னையமாராயா. Super! Mustafa. Priya, always a joy to meet you. Same, I likewise. just hope we meet more often. 100%. Congratulations. Thank మీ you. కొత్త జీవితం చాలా అందంగా, ఆనందంగా, Thank you so much. ఇష్టం వచ్చినట్టు సాగాలని చెప్పి Thank కోరుకుంటున్నాం. మీకు ముస్తఫా గారికి, భామకలాపం అందరికీ కూడా బెస్ట్ విషెస్. Thank you. మదన్ లో గారికి కూడా Thank you so much. Thank you. taking such good care of you. Thank And thank you. you all for watching. Thank you.